Hi, I'm Archana Nalayappan. Welcome to our channel, Tales. Today, ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சிம்பிள் ரெசிபி பொட்டேட்டோஸ் வச்சு டாக்கோ பெல் ஸ்டைலில் சீஸி ஃபியஸ்டா பொட்டேட்டோஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபியஸ்டா பொட்டேட்டோஸ் என் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் என் ரெண்டு பேத்துக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட். எவ்ரி டைம் டாக்கோ பெல்ஸ் போகிறப்ப ஃபஸ்ட்டு அதுதான் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கி நம்ம டாக்கோ சீசனிங் அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பேசிக் திங்ஸ் வச்சு அது பண்ண போகிறோம். இந்த ரெசிபிக்கு ஸ்டார்ச் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிற பொட்டேட்டோஸ் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு பீல் பண்ணி கட் பண்ண போகிறோம். பொட்டேட்டோஸை இந்த மாதிரி க்யூப் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் வாட்டர் வச்சு பாயில் பண்ண போகிறோம். அது கொஞ்சம் பாயில் ஆனதும் பொட்டேட்டோஸை ஆட் பண்ணி ஒரு 7 to 8 minutes வரை அதை குக் பண்ணணும். தென் ஒரு பவுலில் மைதா, கார்ன்ஃப்ளவர், சால்ட், பெப்பர் அண்ட் சில்லி பவுடர் அப்புறம் ஆயிலும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பொட்டேட்டோஸ் குக் ஆனதும் இந்த பேஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பொட்டேட்டோஸ் ரொம்ப ஓவர் குக் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். டுடே நான் இதை பேக் பண்ணுறேன். எனக்கு இது ஈஸி ஆப்ஷனுங்கிறனால இதை நீங்கள் டீப் ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம். பேக் பண்ணோன்னா ஃபர்ஸ்ட் 20 minutesக்கு அப்புறம் அதை ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் டர்ன் பண்ணி விட்டுட்டு அகைன் ஒரு 20 minutes பேக் பண்ணணும். நம்ம ஃபியஸ்டா பொட்டேட்டோ நல்லா க்ரன்ச்சியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கூட நான் கொஞ்சம் நாச்சோ சீஸும் சோர் க்ரீமும் வச்சு சர்வ் பண்ண போகிறேன். இந்த பொட்டேட்டோஸ் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது அண்ட் இந்த சீஸ் போட்டு சாப்பிட்றது வந்து வியானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால இந்த நாச்சோ சீஸ் அண்ட் சோர் க்ரீம் ரெண்டுமே நான் வீட்டிலே பண்ணியிருக்கேன். அதோட வீடியோ நான் நெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணுறேன். இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.